out in one punch rather than moving upward or sideways. Yeah. Point elbow, elbow. Left, Mr. Balian. Don't bend the knees. So, 자, 시작하면 alright. Would be when it comes out, it would be yeah, rather than that is the two different things. When you do hana, it's a hana. So the Tang store, when you do the practice, actually tiap it means a lot. Make you spread up. Your integrity in your art is there by moving right into your kiap. That's what you are taught to use. 사람이 살다가 보면은 기가 떨어지면 사람이 이렇게 힘이 쭉 빠지고 기가 올라가면 기 앞하면은 아주 힘이 나는 거와 마찬가지로 기압을 앞시킬 때는 기가 몸 아래 배에서부터 위로 올라가면서 아래 배 단전에다가 힘을 줘야만이 기압인데 여러분들은 그렇게 하니까 그 기도 아니고 그건 아무것도 아니에요. 그냥 죽지 못하는 식으로 이렇게 그러니까 힘이 안 들어가 기가 안 들어가니까 운동하는 그 폼이 좋지 않고 여러분들이 기를 살리기 위해서 지금 열심히 운동을 하고 있는데 기 운동을 하는데 기 운동을 할 때 별게 없어요. 지금 기를 올려 기를 안 그래서 기압이요. So they, in fact, in the principally, in reality, when you in everyday living, sometimes you're down, sometimes up.
But when you're down, actually there is something that makes you build up your energy again. That's what he believes the Tang will help you to overcome all those downfalls. So if you're practicing with that principle in mind, the Tang then actually you can apply that one into your life. So that when you do use the key, not up yet, not compressed yet, the key itself, the energy itself, coming from the down in the down belly, right below your belly button there. So to put all your strength in there, then energy comes out through. That's what it is. 그러니까 오늘 여러분들과 같이 그 기압에 대해서 연습을 해보겠어요. So that he is going to practice that key up today with you. 그러면 힘으로 몸에서 나오는 힘하고 힘 플러스 압 하면은 곱이라는 곱 이상의 그 힘이 생긴다는 것을 여러분들은 알고 운동을 해야 됩니다. Your basic strength is there. The body is moving and all energy is there for every day. But with the Tang practice, you have to more than just everyday energy, which is compressed your energy into your body. So if you're using that compressed energy, and then your form will be better, and then repeating that the good form will be better as the practitioner. 그래서 호흡을 한 가지를 하더라도 자기에 맞는 형을 해야지 무조건 형을 많이 한다고 해서 좋은 건 아니죠. As you know, there is many forms in us. Basic, everybody has to do it, but all different forms. But the more is not better. So if you, while you're practicing, if you choose a couple or a few that you think that the best fit to you, and then practice that one, concentrate that one, focus and practice in that one would be better than many different forms. Try to be better in many different forms. So what he's saying is, if you use the kiap with the forms that you think fits to you, and then using that one, and it will become synergy. 그래서 오늘 여기서 이 사람을 한번 나와서 If you're going to make you as a model, example, and everybody left behind. And 기초형 H1 okay. When you're fist, you should not have any holes between your hands. Make a solid foam fist. 만약에 후정을 내가 그냥 후정 붙이는데 이 사람이 힘이 어떻게 해서 나오나 볼까. 내가 후정을 힘 없이 하면은 이 사람도 기가 빠져가지고 그냥 툴. 오케이? So that when master make command with the no kiap, he follows that. The kiap transfer to him as he did. So if he say, and then he goes, if he go, then he actually do, See, it doesn't transfer his. See? 힘이 안 난다 이게야. 그러니까 가르치는 사람이 기를 확 넣어줘야 부악 나오는데
So it is very important to make a demonstration. Person, the masters, instructors, whoever has to be the give their energy to them to follow. Right? See the difference? And before when he would say her, and then he does. 헐. 안 들어간다 이거요. 어? And it is very important what the instructor has to do. 아야. 저 이걸 이해하겠느냐고 Do 물어봐. you understand what he was saying? How the instructor give the key up to them is actually then transferred naturally. Yes. I get that. 바로. 저. Inner side body that you have to make it strong too, not only the outside. 내공을 함으로써 외공은 자연적으로 하고 또 외공을 함으로써 내공은 제자로 되듯이 우리가 저 조깅, 자깅이라거나 이거 할 때 산소를 많이 들어 마시면서 운동하는 것을 유산소 운동이고 산소를 컷 하면서 악 하면서 하는 것을 Yes. 유산소 운동과 무산소 운동이 이제 분리가 되는 거죠. 우리가 평상시에 저녁할 때는 자연스럽게 산소를 많이 마시는데 저기 그 육체 운동을 한다든가 그 무거운 거를 들을 때는 막 그 숨을 예 그거를 예를 들어서 저 무거운 거를 갖다가 내가 푸시하는 들으면서 숨을 이렇게 쓴다 그러면 금방 탈이 나가지고 죽는다 이게요. Okay, that is very difficult for me to. Okay, there is two energies that you're using. The one energy is that you're using, like jogging. When you're running, you're actually getting your oxygen from outside, from the air. But when you do the weightlifting things, you cannot breathe while you're doing this. So at that time, what you use is you are actually using your inner oxygens that you already built up there in one moment. That's the difference between the outside, you're doing forms that actually you can get your energy there while you're doing. But if you're trying to inner strength, and then you can't, if you don't build up that energy inside, you cannot do when you need that one through your forms. So that's why it's a little bit difficult. 아까 여러분들이 그 키압을 줄 때 딱 때가 들어가는데 해 빨리 올려 하는 식으로 빠져가지고 힘이 안 된다 이게. 왜냐면 그 압 할 때 그 빌 때 그 압 하고 미는데 올려 안 된다 이게. So that when you do Tang, when you are ready to put your inner strength in, then don't hesitate. If you try to do, okay, we do it this way and then that way, and in that time you're actually kind of spreading your energy out, because it's making it dilute it out through. 그래서 여기에서 그것을 무거운 것을 힘을 줘가지고 올릴 때는
그에게 정신 통일이 반드시 필요합니다. And then at that time, what you have to accompany with when you use the inner energy, it has to be concentration together. 정신적으로 머리로 하는 것은 무슨 공이야? 신공. 마음으로 하는 신공이 있고 신공이 있고 외공이 있고 내공이 있고 막 이런 그 여러 가지 그 공격하는 방법, 운동하는 방법을 우리가 평상시에 말할 때 그냥 내공이 잘 돼 있습니다 하는 말을 좀 내공이 잘 단련이 되어 있습니다 하는 것은 내적으로 운동이 잘 되었다는 것은 외공과 내공을 잘 혼합을 해서 운동을 잘 한다는 거예요. So that when you are told that you are doing very well with the inner stream, that also includes your mind, which is called the shinmo. And then also it is include your comes from your heart. Not only the brain power, but also it's the heart power. So it's all combined together. You can say nebo, which is easily say inner strength, and then plus wegong, which you are doing practice with the forms and movement and things like that. So the ones that two together goes to the balance out, and then you are really wholesome 탕스도. 그래서 주로 이제 우리가 내공을 평상시에 연습할 때 어렵게 생각할 거 없고 When you practice 내공 build-up, you don't need to worry about, you don't need to think this is too difficult things. 우리가 어머니 배에서 10달 후에 나왔을 때 아기가 어디로 호흡을 하는가 아마 여러분 다 알 거예요. When you're born, at the moment that you came out of your mom, where do you think the baby breathed through? That's Dr. Campbell. She knows. Ask the doctor. Belly up. 배로다 한다. That's a belly. I didn't know. 나이가 이제 먹으면은 어디로 숨냐면 배로다 쉬질 않고 어깨로 숨을 쉰다 이게. And then as you get older, it becomes more like lung capacity, and then actually it moves toward the shoulder rather than. 그러면 우리가 세상에 태어날 때 배로다가 숨 쉬는 것은 세상에서 가장 건강한 사람이 호흡하는 So 방법. that is the healthiest breathing power comes from the belly. 이것이 바로 아기가 배로다 숨 쉬는 거를 무슨 이것을 복식호. It is called 복식호흡. It's a belly breathing. 그러면 배로다가 숨을 많이 쉬게 되면 아기가 건강하고 아기가 어깨 나가지고 얼마 있었을 때 배로다 숨을 안 쉬고 어깨로다가 이렇게 숨는다는 것은 몸이 굉장히 아기가 약하다는 얘기죠. Okay, even you can determine how the baby is healthy by looking which the breathing that the baby is doing through the belly or moving the shoulder by lung. 그러면 아기가 태어나가지고 힘차게 우는 아기는 건강하고 그냥 울지 않는 아이는 굉장히 약한 아기가 태어나요. So when the baby is born and then if they breathe out through the belly, it's a cry out. And rather than, it's not really healthy and they are, the sound of the baby coming out of the baby. Uttering the person crying was not really healthy. 그러면 아기가 배로다가 숨 쉬면서 울듯이 여러분들도 하는 거와 하는 거와 다르지 않나요? So just keep doing, just like the baby. First, the cry, and then just do with your belly, and all your energy comes through there. 그것을 이해를 하신다고 그러면은
내공에 대해서 뭐 어렵게 생각할 필요 없어요. If you understand that principle, it is not difficult to keep practice the belly breathing. 아기가 울면서 내공을 하는 것이다 이거. 왜냐면 배 운동을 하잖아. 아기가. Actually, the baby crying level is the exercise of the belly. It is not just the making sound out of it. 어린 아이가 우리 성인들처럼 뭐 이래가면서 운동을 하는 수는 없고 손발 와 하면서 운다 이거. The baby cannot understand how the structured form yet. So the kids are using all his body or whatever, but actually the energy comes from that. 그러니까 아기도 그렇게 자기가 살으려고 그렇게 열심히 막 울면서 운동을 한다는데 여러분들은 그거를 다 잊어버리고 그렇게 하지를 않는다 이거지. So often you forget the babies that the simple and a very natural technique. You forget about it. 그러니까 기압을 어떻게 줘야 돼? So how do you want to use your kiap? Or that's the way you do. 여기에서 받는 사람하고 가르치는 사람하고 똑같이 기가 맞아야 그 사람도 업돼가지고 신이 나지만 맥 빠진 소리 하면 So in that, it is a go-between. The person who practice together, or teacher, or students, doesn't matter. It actually transfer the energy to that, and then transfer back to that. So that if both doesn't match together, it is not really effective. 그래서 그 아기가 배 운동을 하는 것을 갖다가 우리가 복식호흡이라고 해요. 배로다 운동을 하는 배로다가 이 아랫배로다가 숨을 쉬는 걸 복식호흡. So the exercise through the belly breathing technique, just like a baby does. 이것을 잘 정리화 시킨 것, 정리화 아니 정리한 것을 우리가 말할 때는 고급스럽게 말할 때는 내공. And then with that principle, they made how to into the exercise form and then build up that inner strength is called 내공. 그래서 내공을 하려고 그러면 내가 인위적으로 해야지 그냥은 내공은 안 되잖아요. So for the grown-ups, the building up the inner strength, which is 내공, is not just naturally coming because we are already out of the stage. So you intentionally has to practice to build up that energy through Tang or other form of exercise. 이 안을 운동을 시키려고 하면은 어떤 방법밖에 호흡을 함으로써 운동이 되는 거 외에는 다른 방법이 없잖아요. So that if you're going to exercise what's inside of your body, there's no other way but using through your breathing, which is you're giving the air. So the air actually, the movement of the air itself make all inside of the body exercise. 그래서 여러분들은 화가 났을 때 하고선 크게 숨을 쉬면 그냥 마음이 싹 가라앉잖아요. For example, when you're very angry, instead of taking your anger out, but if you take a deep breath, actually your mind a little bit calming down. It is because of it is a good energy. Air actually give you the calm energy down. 그것을 말할 때 우리가 내 안에 복식 호흡을 인해서 내공을 하듯이 우리가 장 운동이 첫째, 장을 막 운동을 이 위는 우리가 음식을 먹으면은 뱃속에 들어가서 위
위장에 들어가서 소화시키는 그 시간이 1분에 3번 움직여. 우리가 3번 하나 그 3번 정도 움직인다 이거예요. 너무 빨리 하게 되면 이게 뚝 내려가게 되면 하나도 안 되지. 그러니까 3번 정도 이렇게 하는 운동을 잘 우리가 컨트롤 해가면서 호흡을 하는 것이 내고. So through that the Gong technique, actually you're helping your stomach movement as well. Because if the stomach moves too fast, actually this is not going to be helpful for the digestion. Because the stomach is kind of contained and then kind of ready to move down to the intestine. 오늘은 거기까지만. So once you goes down to the intestine area, you have to know how to that is helping your food digestion through that Gong. So those Gong technique is actually make your inner body work, exercise. 그래서 여러분들이 지금 앉아 있는 자세에서 숨을 아랫배에다가 여기 손에다 이렇게 대고 배꼽 위에다가 손을 대고 크게 들어 마셨다 했다가 이렇게 Okay, now at your position, try to practice one very basic technique, kind of covering around here. 숨을 크게 하나 둘셋 So that you're really mashing breath. To take your deep breath into 1, 2, 3. 그다음에 스탑. And then stop there. Hold it. Hold your breath. 둘셋 그다음에 뱉 And then exhale your all what you inhale. And then slowly, 1, 2, 3, 4, 5, 6 이런 식으로 술 마셨다가 딱 섰다가 길게 내뿜는 거예요. inhale all the oxygen in. And then hold it for a moment. And then exhale for a double time. Give you double time and slowly exhale out all the way. 그러니까 코로 들어 마셨다가 입으로다가 So when you inhale, then you take air through your nose. And then when you exhale, coming out through your mouth. 그러니까 It's better. If you are able to do that, it's not that easy. When you hold your breath for a while, and then exhale very long time, and it's not that easy. 이 호흡을 이렇게 길게 많이 하면은 저 정신 통일이 돼같이 자연히 눈 감고 그다음에 우리가 세상에 태어나서 음식을 먹고 사는 동안에는 피가 좋아질 수가 없어. 피가 아주 나빠져. 거드랗게 뭐 콜레스테롤이다 뭐다 해가지고 그 피 자체가 굉장히 걸다 이게. 그래서 이 복식 호흡만이 피를 그래도 조금이라도 맑게 해주는 그런 역할입니다. Okay. This breathing technique will also help the health, because as soon as we are born, our blood, while it is circulating, although it becomes clean, get clean energy, and then become while circulating, it's still getting the quality of the blood getting worse and worse and worse over time. But by doing this breathing, it will a lot of helping to get the oxygen circulation, so it will help the health in that way. And then naturally, actually while you're doing this,
also it builds up the concentration capacity. Because naturally when you do breathing out, you're concentrating all in that only one thing that you are taking breath out. 그래서 뭐 어렵게 생각을 하면 어려운데 내가 애기라고 생각하고 배로다가 숨을 소금을 하면 자연히 이제 처음엔 안 되는데 그냥 하여튼 뭐이 생명 다 두고 하면 건강해질 수가 있어요. Okay. So if you think that is maybe it is a little tedious and difficult doing every day, but if you think of your health and then your mind and body all together working out very well, and then this is a very important, and then over time it has become your second nature. So try to do it every day, even if it is a 1 minute set a time in the morning, get up, or before the night, and then just once you just sit down to the breathing technique, be very helpful. 고맙습니다. Thank you. 옳지. 우리가 여러분들 알다시피 태권도가 옛날에는 태권도가 없었잖아요. 없었을 때 당수도를 태권도화 시켜가지고 지금 여러분들이 알다시피 전 세계가 전부 당수도가 아니라 옛날에는 전부 당수였었는데 전부 태권도로다가 바뀌었을 때 가장 어려웠던 아마 시점이라고. It is a little historical background. Can you speak louder to the hand because it's It's a more historical background into that answer. Before 1960, I believe, around that 64. time. 64. Before the 64, most of the martial arts in Korea practice is called Tangsu, which you are practicing now. And in the time of the new government and things, it came along an idea to unify all different forms of martial art into one and then make it national form of martial arts. And then the new name became Taekwondo. So officially right now the Korean martial art is called Taekwondo. It's a unified name. Everybody agreed it's Taekwondo. So do you know Taekwondo? Yeah. So that's his challenge. Keep up the Taekwondo trip. What are the major differences between Western and Eastern practice of Taekwondo? Taekwondo. 미국에 오셔서 봤어요. 그 차이점은 미국에 하는 당수도가 더 잘해. Oh, the biggest difference that you can recognize, the Taekwondo in America is better than Korean. 그 이유는 여러분들의 선배님들이 태권도 저거에
이기질 못하고 그 관세를 네네네. 많이 했잖아, 받았잖아. 그 사람들이 여러분들은 이제 미국으로다가 전부 그 좋은 사범들이 미국으로 다 와버렸어요. 외국으로. The reason was the good Tangsto sabons, excellent Tangsto practitioners in Korea did not want to compromise with the change of the Tangsto into Taekwondo. So your forebears came to here in the States, start their Tangsto in their own styles and keep the tradition. That's why he believed the USA Tangsto is much better than in Korean Tangsto. Sir, I noticed in the class before, he was correcting some of the loads. We load this way, he corrected the loads this way. And some of the pseudos that we do, he corrected it this way. Why? 아까 저기 교체를 갔는데 시간에 갔는데 그거 왜 하셨느냐? 다시 한번. 이거는 그 나의 소관이 아니고 우리 돌아가신 우리 황기 관장님이 말씀하시기를 그냥 최고 원로시니까 그분 하는 말이 평안 5단만 이렇게 하고 평안 5단은 이렇게 하는 게 아니라 이렇게 하고 그래? 다른 거는 전부 That's not his opinion, or that's not his style or teaching. It is his the. 황 위원장님이 선생님이셨어요? 그렇지. 같은 저기. 우리 옛날에 그 당수도 Okay, his teacher, his fellow colleague instructor, the Hwang-gi, that person says the only thing that you do this way is the 평안 5단. It's the only form that you do this. Other than that, everything goes to the upright, horizontal. 그리고 이거를 올린 것은 옛날에 그냥 이렇게 하고 이렇게 아까 하단 맞고 하단 맞기. 중단 공격할 때 이 손이 이것이 이렇게 내려와 있게 되면은 이게 어떻게 돼? 이렇게 가야 되잖아요. 근데 이걸 바싹 올린 것은 그냥 치면 쭉 빠진데. Okay. 그렇지? When you do the Ponantis here, and then from 하단 맞기, when you put these hands right here, it takes time to coming up to go out. So that when you do hadan maki, this already has to be here, ready to get out. So that's why you don't want to. We're going to get you a dobak in a minute. So that's why you have to put it up. All your years of training, what are some of your favorite memories of Tang Soo Do, your training and experiences with Tang Soo Do over your many years? 그동안 쭉 현대 댄스 하시면서 제일 기억에 남고 좋은 기억. 그래도 정말 기뻤다. 그래서 보람이 있었다. 보람은 옛날 그 전에는 나이가 젊었을 때는 그런 보람을 못 느꼈어요. 왜냐면 우리가 탄압을 많이 받았기 때문에 좋은 시절은 없었는데 요즘에 와서는 여러분들과 같은 그 좋은 우리 당수도인을 만나서 제일 즐거워요 요즘. 이렇게. Actually, the most memorable and the happiest moment actually coming these days. Before he did not have that. Not only himself, but most of the Tangsto practitioner or other martial art form as well. Because of as you know, most of the time when he was young, it was a Japanese occupation. So the Korean practitioners or any Korean form of traditional culture was suppressed. So oppressed, I'm sorry, oppressed. So at that time, he could not do all what he wanted to do. And then later it became Taekwondo influence.
So the politically, it is incorrect to keep it on Taekwondo, Tang Soo Do. But these days, when he start to travel to USA and then see that all of you practice Tang Soo Do, actually he feels very rewarding and then happy. 그렇지 않으면은 지난 14일 날 우리 월드badminton 유니언 주최로 하는 12회 금년 들어서 12회 그 대회를 미국 오하이오 콜럼버스 오하이오에서 했을 때 우리 마스터 스그로 사범이 하는 얘기가 너무 힘들지 않냐 날 보고 그러니까 쉬어가면서 하시는 게 어떻겠느냐고 그래서 나는 아까 말한 것 같이 이렇게 만나고 또 우리 좋은 사범님들 이렇게 만나고 하는 것으로 인해서 나의 힘이 복받친다. 그래서 힘든지 모르고 여러분들이 불러주면 어디든지 날아갈 수 있는 그런 힘이 있으니까 그것만은 염제 말고 원하는 대로 나를 불러달라고 하는 그런 일이 있었어요. As such, for example, even the 14th, there was in Columbus, Ohio, there was a big event from the World Council Federation event. And there is the Master 보컬. Mr. Boker. 아나나 보컬은 스그로. Sugro. The Master Sugro asked him, okay, now that you are getting old,